Okay, so we were discussing with Google Meet. Okay, so we'll resume. So where were we? So we were discussing about what is the nature or the scope of the subject. So first, simply put it, we can discuss about the signs of human wants. So when we look at the signs of human wants, we need to probe into questions such as how does a want emerge? So let's say, remember, cutting things short, let me explain to you that economics deals with the most critical question of how to solve this never ending or this perennial problem of reconciling two extremes, right? In the ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமையும் எப்படி சேர்த்து how to manage the worldன்றத படிக்கிறாங்க. என்னன்னா wants and resources. Why I say these two extremes na, wants, human wants by its very nature is limitless, unlimited, but resources are not so, right? So that is why sometimes we also called economics as the science of studying scarcity. This always is never on a balance. Human needs will always surpass the resources that we have. Then if that be the case, right, if that be the case, how do we bring these two problems together? What is the solution to balance it? Right, other the main essence of economics. Okay, fine. So all of this we are able to understand at this point of time. But when Adam Smith was writing a very important book, what he meant was economics was the science of wealth. The book that he writes in 1776 is called as Economic Wealth. Okay.
So nature and causes of wealth அப்படின்றதா அவரோட book, right? So that is why, because of that book only, he is regarded as the father of economics today. Let's try to understand what was the main contents of his book. This is a 2-volume book that can spread to more than 900 pages. அதனால் அதை ஃபுல்லாக நம்ம உட்காந்து நம்ம படிக்க போகிறது கிடையாது. What was so crucial in his book? அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். First of all, to understand his mind, we need to understand the context in which he is writing a book. ஒரு புக்கு எழுதுறதுக்கான தேவை என்ன? Not through just leisure, isn't it? ஒரு லெஷர்னால ஒரு புக் எழுதணும், சும்மா சும்மா சார் நல்லா எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. No. So the immediate context in which he writes, and especially he deals with questions of wealth, economic wealth na enna அப்படின்ற கொஸ்டினை பற்றி எழுதுறாருன்னா, he is trying to disprove the existing ideas about what constitutes wealth. ஒரு புது ப்ரொபோசல் கொண்டு வர்றாருன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொபோசலை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்கோம், isn't it? So what was around that time? Let's say when he is not born, let's say he was born in 1723, but in the 16th century or the 17th century, what constituted wealth? What is wealth to you? We may have different ideas, right? Individual level kulla pova venda. We are talking about wealth of nations, right? Actually, our book da general idan full idu, but summa enna solluvaanga, wealth of nations அப்படினு சொல்லுவாங்க, right? His book is generally called as the wealth of nations. So nation enna அப்படின்றது தெரியும். You know what a nation is. It's a psychological sense of people coming together and forming a political unit, right, where they distinguish themselves from that of the others. That is called as a nation. An idea of nationhood was the very root of political theories to evolve. So, political, how should a political organization be? What should democracy be? இதை பற்றின தியரிஸ்லாம் முன்னாடி இருந்து வந்துட்டு இருக்கு, right? Adam Smith also wrote about political theories as well, but he is known for his economic theory. அப்போ இந்த wealth of nations அப்படின்றதுல ஒரு புக் எழுதுறாரு. And what is this? How is this different from that of the existing notions of wealth? The existing notion என்னன்னா, see for example 1776ல இந்த புக் எழுதுறாரு, which is in fact the prime, உங்களுக்கு I think history நம்ம இன்னும் போயிருக்க மாட்டோம் இல்லையா? What was India around 1776? Can you imagine, can you picture India in 1776? Who was ruling us? British rule. Of course, in 1757 itself, with the Battle of Plassey, they have set foot. 1776ல நம்ம வந்து பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட் எல்லா ஆக்டும் வந்துருச்சு. கவர்னர் ஜெனரல்னா ஒருத்தவங்க they have been appointed. So கவர்னர் ஜெனரல்ல கவர்னர்னு ஒருத்தரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. So all of this you'll know, you'll get to read later. So we are under the rule of British East India Company. We cannot say that we have been completely been ruled by the British. East India Company order rule is over us. It is a complete alien rule, isn't it? We have nothing to do with our British, but merely because of the force and superiority that they displayed, we are subject to them. But any company, it's a mere company, it's a company that came to trade with India. If that company is able to rule in India, that would not have been possible without the support of the kings and the queens of England. Why were they supporting East India Company? For example, today, if there is a company that of India that is going and setting up a business unit in Australia and some other place, India கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒருவேளை ஏதாவது தப்புனா அதை தப்புன்னு சொல்லும், right? We have certain laws to follow, isn't it? அந்த மாதிரி அன்னைக்கு ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உருவாகி வந்ததுக்கு it was a political patronage that was important for it. Support of the political system. Why did political system, why did the kings, why did the queens support this kind of units, these companies, to not only trade but to establish their political rule in India? Because they felt that a nation can grow
when they conquer another nation. A nation can increase its wealth when you conquer another nation. So colonialism or imperialistic designs had this notion under it. Underlying theme was that when you conquer a particular country, you take that resources. You are able to hold that resources. And especially the most important or sought after resource was gold. Gold தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசோர்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம், isn't it? ஸோ கோல்டு அப்படின்றத எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமோ, that amount of prosperity we can achieve. புரியுதா? ஸோ எக்கனாமிக் வெல்த், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எவ்ரி டே our whole life we are aiming towards economic prosperity. Whether you accept it or not, that's a fact. Right? We may not be so consciously aware of it, but even if you are underplaying it, that is one of the driving factors for your life. If you have a very solid guarantee that no matter how much you try, 20 years later your life will not be better off, you'll stop trying itself. 20 வருஷம் கழிச்சு நம்ம வாழ்க்கை உருப்படாதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா இன்னைக்கே சும்மாவே இருந்துரும். What is driving you? ஏதோ ஒன்று, we may improve our life அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லையா? So that is what is pushing us, and that is what political entities, kings, any rule or an authority will do. அப்போ how Great Britain, if it has to improve, if it has to become the number one nation in the world, we need to keep increasing our wealth. What is a way of to increase our wealth? To as much gold as possible, we have to make gold enter into this country. What is the possibility of having more gold? Because gold is not dispersed or concentrated only in a particular geographical location. It has gone across the world in the form of one, geographically speaking or geologically speaking itself, there are gold that has been dispersed there. But through economic activities, gold has been concentrated in countries which have over the years an economic advantage. For example, India la nariya periya country, it was trading, it was able to sell products and it was earning more and more, and therefore gold will automatically come into India. Appo India is having sufficient amount of gold. India is a huge land, resources are there. So the more that is for trading. அந்த ட்ரேட்ல அது அப்படி நீங்க ட்ரேட் பண்ணா நேஷன் வில் க்ரோ. தட் வாஸ் நாட் இட். தே ஃபெல்ட் தட் ட்ரேட் அப்படின்றது நடக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், தே ஆர் பிரிங்கிங் மணி அப்படின்னு பண்ணாங்க. பட் வாட் இஸ் த பேசிஸ் in which the kings or the queens or the rulers of the land supported this kind of merchanting, let's say trading companies, was that they felt that they may, by conquering, by colonialization, we may have more land, more gold. And therefore wealth was seen narrowly in the form of the gold they have, in the form of the land they have. Appo wealth of a nation is directly proportional to gold plus land as a resource, isn't it? This system of thinking is what we call as any philosophy or any ideology, we use the word ism, isn't it? Right? எந்த ismனாலும் போட்டுக்கலாம். So this thought process which made the nations, the kings and everyone believe that a wealth was constituted in gold, in wealth, in the trade of items and amassing of all that gold. In the system க்கு பேர் தான் mercantile system சொல்லுவாங்க. Right? That is why merchant company, அதாவது through trading இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம கோல்டை நம்ம ஊருக்குள்ள வர வைக்கலாம் அப்படின்ற thought process. This mercantile system is what Adam Smith is criticizing. இதுதான் thought. The general thought is this. அவரோட bookல என்ன எழுதுறாருன்னா, about the wealth of nations only his book is about, isn't it? So what he is writing into this wealth of nation is that a wealth of a nation doesn't constitute in gold,
in a land or in an asset itself. A wealth of a nation can improve in the labor of its people, in the individual work that a person carries out. A wealth can improve. அப்போ நேஷனோட வெல்த் எங்க இருக்கு? இப்போ உங்களோட லெட்ஸ் சே நீங்க எப்படிப்பா வளர முடியும், வாட் இஸ் யுவர் வெல்த் அப்படின்னு சொன்னா, என்கிட்ட லேண்ட் இருக்கு, லேண்டை வச்சுக்கிட்டும் இதை வச்சுட்டு சும்மாவே இருந்தால் that is not economic growth or economic wealth. Economic wealth will increase only when each and every individual or a subject or a citizen of that nation is able to contribute meaningfully towards that nation. So what can he contribute? என்ன மாதிரி எக்கனாமிக் கான்ட்ரிபியூஷன்? வேற எல்லாம் எக்கனாமிக் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ண முடியும்? நான் எந்த அளவுக்கு ஏர்ன் பண்றேனோ அதுதான். அப்போ இண்டிவிஜுவாலிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்றாரு யாரு? ஆடம் ஸ்மித். So wealth of a nation lies in the productivity of its people, not in the mere accumulation of assets. Right? That is why he is even called as the very origin of this concept called of GDP that we will discuss in the next class. Next classல இந்த ஜிடிபி பற்றிலாம் பேசுவோம். அந்த ஜிடிபின்ற ஒரு டேர்மோ அதை பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உருவாகிறதுக்கான காரணமே யாரு? ஆடம் ஸ்மித். புரியுதா? அப்போ இண்டிவிஜுவலை ஃபோக்கஸ் பண்றாரு. அப்போ now he is dealing with questions about how economic activity takes place, what is the nature of it. அதில் 3 important questions that he puts out we will discuss. The first thing, to improve the wealth that is in the labor productivity. How to improve that அப்படின்னு பார்க்குறப்ப he is strongly advocating for self-interest. How do things, அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எக்கனாமிக்ஸோட ப்ராப்ளமே about resources and wants. Everyone will have unlimited wants. எத்தனை நம்மளுக்கு தேவைகள், see நம்ம இன்னும் we are not that kind of spiritually mature or materialistically detached to say that once we achieve this, அதோட என்னோட தேவைகள்லாம் நின்றும்லாம் இல்லை. First we need that, அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் கார் வாங்கணும், அடுத்த காருக்கு ஃபியூவல் போடணும், அடுத்து 2 கார் வாங்கணும், இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ டில் யூ டை, ரைட்? இன் இந்தியன் கல்ச்சர் ஈவன் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டையிங் வி வில் புட் மணி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டெத் இட் செல்ஃப் வி ஆர் டிமாண்டிங் பீப்புள், வி எக்ஸாக்ட் அ ரிசோர்ஸ், ரைட்? We want to exploit something from this world even at the point of death. அப்படிதான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நடக்குது. How is the society able to manage this kind of dilemma, isn't it? இந்த paradox-ஐ எப்படி தான் அவங்க சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்க்குறப்ப, or what is a way to solve அப்படின்றப்ப, he is saying that all things are able to organize itself and not become chaotic because of this nature of man to pursue his or her self-interest. For example, he beautifully puts it in one of his famous sayings that today we expect our dinner, right? Inneki, let's say, because he is from the Scottish philosopher, England irundadanaala, so avanga enna unavu palaka vechirundangalo adha vechuna ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்காரு. So he is saying that we expect our dinner today not on the benevolence of the butcher, the brewer or the baker, but it is in their self-interest that we are able to see our dinners. And we address ourselves not to their humanity, but to their self-love, and always address to their interest and not to ours. என்ன சொன்னேன் புரியுதா? புரிஞ்சிருக்காது நிறைய. ஓகே, ரைட். திரும்ப சொல்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, என்ன சொல்கிறாருன்னா, இன்னைக்கு நீங்கள் நைட்டு ஒரு டின்னர் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க, இது ஒரு நீட் இல்லையா? டு ஹாவ் அ ஃபுட் இஸ் அ நீட். தட் நீட் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரூவர், butcher or the baker. So the baker, the brewer or the butcher. So butcher is the one who supplies meat, brewer is the one who supplies wine,
The baker is the one who supplies bread. So he is talking about typical English dinner. ஒரு இங்கிலீஷ் டின்னரில் இந்த 3 ஐட்டம் இருக்கணும் பேசிக்காக. இந்த 3 ஐட்டம் உங்கள் பிளேட்டுக்கு வருது இன்னைக்குன்னா அதுக்கான காரணம் என்னன்னா, நாட் டியூ டு த பெனவலன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் 3. Baker is not so good enough to give you that. The brewer is not a very kind-hearted person to give you that. So any economic activity is happening not because of the goodwill of each one, but because of ruthless self-interest that everyone is pursuing. எல்லாரும் தன்னோட சுய தேவைகளுக்காக some activities they undertake which may have a societal impact. If the butcher was not driven by self-interest, தன்னோட selfish interestக்காக அவர் வேலையை பார்க்கலன்னு சொன்னா, you cannot expect your dinner today. Charity alone will not provide economic necessities of all. Your goodness, ரொம்ப நல்ல மனுஷன் சார், அதனால that will not solve this problem. Being good, being kind, being benevolent, that is not going to solve this economic paradox. But what will solve? It is in the human nature to pursue self-interest. That is what has been solving all of these problems. So at the very heart of it, this is what is driving the world of economic activities. So now comes this question, when he is going at length to speak about the nature of the self-interest, and he is giving not let's say a tone of or inferiority or self, don't be self-interested அப்படின்னு சொன்னா, what does it mean? அது ஒரு it is not a virtue, அது ஒரு நல்ல பழக்கம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கேரக்டரை டிசைட் பண்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ரைட்? ரொம்ப செல்ஃபிஷா இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா, that is not a mark of a good character, isn't it? Now comes this question, is he promoting selfishness? Selfishness is different from self-interest, understand, right? When you need things for your family, that's self-interest. When you need things only for your family, that is selfishness. Yeah. When a line becomes blurred enough and goes into the territory of greediness, ரொம்ப greed மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் அது selfishness மாதிரி வரும். In fact, the theory of morality அப்படின்னே புக் எழுதுறார் அவர். He's writing about morality. What is அதுல how much selflessness a person has to display அப்படிலாம் கூட எழுதுறார். But it is the same person who, while writing a book into the wealth of nation, is arguing too much about the need and the necessity of self-interest. The driving force of economic activity is this. If that be the case, now comes this question about what, okay, self-interest தான் drive பண்ணுது, அதனால என்ன பண்ணலாம்? Promote it. A country, if it has to achieve economic wealth, should never stifle the prospect of achieving your self-interest. எனக்கு இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு எய்ம் வச்சுட்டு ஓடுறீங்களே, அதை எந்த காலத்திலையும் தடுக்கக்கூடாது. As much of freedom a person needs to have to pursue his self-interest, then that individual wealth will grow, productivity will increase. That productivity will increase into greater wealth for this nation. Okay, fine. So self-interest is important in solitaire. Now comes this question. Let me give you a general example. Everyone is self-interested. But let's say I am a supplier. I am a supplier of goods. I may have my own self-interest. Let's say I am having a tea shop, and through this tea shop I am selling a product to you. This I am doing in my self-interest. Now, even though it is in the benevolence, not in the benevolence, but we always address ourselves not to their humanity, but in the self-love. And as though we are doing it in their own interest, in their interest, not to ours. அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. இப்போ இது எப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, அந்த பொருளை என்ன சொல்லுவாங்க? So you want something, you go to a shop and ask for something. காலையிலே போய் எதாவது ஒன்று வாங்குறீங்க, நீங்கள் ஒரு பேனா வாங்குறீங்க, ஒரு பென் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, இந்தாங்கப்பா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பென் கேட்பீங்க.
5 ரூபா பென் இருக்கும், 10 ரூபா பென் இருக்கும், 20 ரூபா பென் இருக்கும். The shopkeeper will immediately take the 20 rupee pen and give it to you. You may ask, no, give me that 5 rupee pen. But the shopkeeper will insist that you need to buy this. அப்போ என்ன சொல்ல மாட்டாரு, எப்பா நீ 5 ரூபா பென் வாங்கினா எனக்கு 1 ரூபா தான் லாபம், 20 ரூபா பென் நான் வாங்கினேன்னா எனக்கு 5 ரூபா லாபம், அதனால இது வாங்குறது தான் உனக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். என்ன சொல்லுவாரு, இப்பா எக்ஸாமுக்கு போற, நல்ல பேனால எழுது, இந்த பாரு போன வருஷம் இந்த பையன் கூட இந்த பேனா வாங்கி தான் எழுதுனா, இதை எழுதி சிவில் சர்வீஸே கிளியர் பண்ணிட்டான், இப்படிதானே சொல்லுவாங்க. You go to a shop, they will be so kind to you. அப்போ அவங்க எப்படி உங்கள்ட்ட அட்ரஸ் பண்றாங்க, நீங்க நல்லா இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு வேணும், நீங்க எப்படியாவது பாஸ் பண்ணிடணும், அதுதான் உண்மையான மோட்டிவ்னு நினைக்கிறீங்களா? Maybe a person may genuinely have that need. ஆனா what is driving him to do that? நல்லா நீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா, all those ornaments எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துட்டா நடுவுல நிக்கிறது என்னது, தன்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அங்க நிற்கும். I may not give good enough to you if it compromises my self-interest. I'll be kind, I'll be doing good for you as long as it doesn't hurt my profitability. 20 ரூபா பேனா வாங்கினீங்கன்னா நல்ல பேனா தான், ஆனா எனக்கு 5 ரூபா லாஸ்னா நான் அது எப்படியும் வைக்க மாட்டேன் உங்ககிட்ட. Isn't it? So that is what he is saying through this example. Okay. So இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவர் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னா, ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன வருதுன்னா, வாட் இஃப் பீப்புள் பிகம் கிரீடி? ஸோ த்ரூ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் டீ, யூ ஆர் ஆல் அக்கஸ்டம் டு ஹாவ் டீ. ஸோ டெய்லி 10 ரூபாய்க்கு டீ குடிச்சிட்டே இருக்கீங்க. நாளைக்கு ஐ எம் த டீ செல்லர், ஐ ஹாவ் மை ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் புஷிங் மீ டு ஏர்ன் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் த ப்ராஃபிட். எனக்கு இன்னொரு வீடு கட்டணும்னு ஆசை வந்துருச்சு, இந்த வருஷமே வீடு கட்டணும்னு ஆசை வந்துருச்சு, சும்மா வச்சுப்போம். அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன், ஓகே எப்படியாவது 10 ரூபா டீயை 20 ரூபாய்க்கு விற்கணும், அப்போ தான் என்னால். ஸோ மை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டு டூ சம்திங், அண்ட் ஃபார் பர்சூவிங் தட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நோக்கி நான் போகிறப்ப ஒரு ப்ராடக்டை 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறதுக்கு எனக்கு தூண்டுதல் வருது. ரைட், ஐ எம் கெட்டிங் மோட்டிவேட்டட் டு டூ தட். ஐ செல் திஸ். ஹூஸ் அஃபெக்டட்? The customers are affected. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? If everyone is pursuing the self-interest, and if that is even not morally wrong, don't go into the morality of it. It is right என்றார் அவர். அப்ப அது தப்பும் இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா, எல்லாரும் இதை பண்ணா கஸ்டமர்ஸை யார் பாதுகாப்பா? இப்படி ஒரு கேள்வி வருதுல்ல, அதுதான் அவர் சொல்றாரு, if that be the case, you need to have not selective freedoms, understand? Unlimited இருக்கணும். Everyone needs to pursue their own interest. A customer is also having his or her own interest. நீங்க ஏன் டீ குடிக்கிறீங்க 10 ரூபாய்க்கு? It satisfies your need of tea, isn't it? நாளைக்கு 20 ரூபாய்க்கு அவர் வித்தாருன்னா நீங்க வாங்க மாட்டீங்க. எப்போ வாங்குவீங்கன்னா, அவர் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம், he is a monopoly, அவர் தான் டிசைட் பண்றாருன்னா ஓகே. ஆனா ஆடம் ஸ்மித் isn't asking for a monopoly, he is asking everyone to be given the same opportunity. யாரையுமே தடுக்காதீங்க. Let's say if this is happening னு வச்சுப்போம், என்ன நடக்கும்னு வச்சுப்போம், for 2 days you will be affected, maybe for even a month you may be getting affected because of this, because 10 rupees and 20 rupees a very costly price you feel. Someone who is consuming tea will find an opportunity here to start another tea, and he will be selling that at 10 rupees. All the customers from here will go there. Or else, if it is affecting your choice or the nature of buying a product, you may sit in the tea shop itself, and while taking a sip of tea, you may casually comment that drinking tea is injurious for health.
குடிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணுவீங்க, டீ குடிச்சா கேன்சர் வருதாம்ல அப்படின்னு மொத்த பிஸ்னஸையும் கவுத்துட்டு போயிடலாம். காஃபி குடிங்க, அதான் நல்லது, பக்கத்து கடைக்கு போங்க. So everyone is driven by that self-interest. I want to sell it at 20, 30, 40. No one is going to stop me. But why am I not able to do that? Because my self-interest has to coincide with the self-interest of all others. But now comes this question, if you are promoting self-interest, will it not create chaos in the society? ஒரு ஆர்கனைஸ்டாகவே இருக்காது, அவன் என்ன விலைக்கு விற்கணுமோ ஒத்துட்டு போவான். அப்படி ஒரு கேள்வி வருது. அப்போ இங்கே கவர்மெண்ட் வரணும்ல, எல்லாரோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ல. நோ, எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரிவன் பை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தேர்ஃபோர் மார்க்கெட்ஸ் வில் நாட் கொலாப்ஸ், they will stay at an equilibrium position. So he is talking about a self-correcting tendency. எதை சொல்றாருன்னா, through his famous invisible hand theory. Invisible hand theory ன்னு ஒரு தியரி சொல்றார். அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். பட் அதில் என்ன மீன் பண்றாரு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கணும்ல, யார் கரெக்ட் பண்ணுவான்? இப்போ ஒருத்தர் வந்து 10 ரூபா டீயை 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னா, தென் இமீடியட்லி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு டுமாரோ எனாக்ட் அ லா சேயிங் தட் எனி ஷாப்கீப்பர் who is selling his price at more than 100% in each year will be put in jail. அப்படின்னு போட்டால் தான் தடுக்க முடியும். Every element of economic activity, the government cannot come and make these decisions. And therefore, government தள்ளி இருங்க. அதான் அவரோட மூணாவது பாயிண்ட். Okay, so government should not come and interfere. You allow everyone to be free enough, to be liberal enough, and then it will correct itself. For example, the example that I gave, when a shopkeeper is suddenly increasing his price of tea from 10 to 20, people will not buy. When people don't buy, he is compelled to reduce the price. ஒரு டைம் அப்படி பண்ணிட்டார்னா, அடுத்த டைம் when he wants, even though தூங்குறப்ப அவருக்கு கனவுலாம் வரும், நீங்கள் 30 ரூபாய்க்கு வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் தெரியுமா அப்படின்னா. But he will not be able to do that because he is fearful of missing out his customers, isn't it? அப்போ என்ன பண்ணுவார்? 11 rupee he may increase, 12 rupee he may increase. If that is okay for you, you will continue. அதுவும் இல்லைன்னா பக்கத்து கடைக்கு போயிடுவீங்க. That's how things work, isn't it? So what is correcting this? What is making markets to always exist at an equilibrium அப்படின்னு சொன்னா, the force of demand and supply. Demand and supply is having an invisible nature where it corrects the market. Marketல any inconsistency, any errors in the market will be corrected by the dynamic flow of demand and supply. ஒருத்தர் மட்டும்தான் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா 4 பேர் வந்துருவாங்க. 10 பேர் தான் டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இன்னொருத்தன் ப்ராடக்ட்டை சீப்பா போட்டு 40 பேரை டிமாண்ட் பண்ண வைப்பான். Somehow the world will make someone to come and emerge and do this. அதுக்கு as a government we need to allow people to participate in their pursuance of self-interest. அப்படி செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பர்சியூவ் பண்ணுறனால there is no dangers that are going to come because of the self-correcting tendency of this invisible hand. So invisible handனா எதை அவர் மீன் பண்ணுறாரு? The market dynamics, the meeting of demand and supply. And thirdly, his point is that laissez-faire அப்படின்னு ஒரு பாலிசி அட்வொகேட் பண்றார். So what is laissez-faire அப்படின்னா, it's a French term which means actually the literal interpretation of this term is let it be அப்படின்னு அர்த்தம். So what does he say? Like, of course there are நிறைய எழுதியிருக்காரு. I'm not going through all of that.
because that is not needed for us. Okay. So one, economic activity happens because of self-interest, and that self-interest has to be promoted at all cost. And that promotion of self-interest, even though it risks the society to become more greedy, the self-correcting tendency of this invisible hand will always makes the market stable. And thirdly, because of this, the government should play no role in the economic activity. அப்போ லைசஸ் ஃபேர்னா என்ன சொல்றாருன்னா, கவர்மெண்ட் ஹவு டு ஃப்ரேம் லாஸ், லா அண்ட் ஆர்டர் அதை மட்டும் பார்க்கணும். வாட் டு ப்ரொடியூஸ், ஹவு டு ப்ரொடியூஸ், ஹவு மச் ப்ரைஸ் டு செல், இதெல்லாம் எதுக்கு உனக்குன்றான். If you want the nation to grow, the nation will grow only when a person is able to work at its fullest productive levels. ஒரு இண்டிவிஜுவல் எந்த டைமில் utmost productivity levelsல ஒர்க் பண்ணுவார்னா, when is having no chains at all. Complete liberality, complete freedom ஒரு ஆளுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான். But that doesn't mean that you can promote anything. Government laws frame பண்ணலாம். For example, liquor வந்து நல்லது இல்லைன்னு சொன்னால் பேன் பண்ணலாம். That is it. பட் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸில் எப்படி நீங்கள் ரைஸ் செல் பண்ணணும், யார் யாரெல்லாம் டீ கடை வச்சுருக்கணும், யார் யாரெல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கணும், இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்குள்ளே போகாதீங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் இன் ஃபேக்ட் ஆல் ஹிஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆர் ஆல் ஹிஸ் ரைட்டிங்ஸ் ஆர் இன் எசன்ஸ் a very harsh criticism of the existing model of mercantilism. Mercantilism was having so much of government interference, was having a very narrow notion of what wealth is, and it was trying to conquer others. இது மூணையும் criticize பண்றார் அவர் indirectly through these writings. Okay, so once this book was out, people started to read about it. They felt that there is so much to explore. அப்போ இண்டிவிஜுவல் பொட்டன்ஷியலை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஹவு இஸ் திஸ் செல்ஃப் கரெக்டிங் டெண்டன்சி ஒர்க்கிங், இன்விசிபிள் ஹேண்டில் டிமாண்ட் எப்படி கிரியேட் ஆகும், ஹவு வில் சப்ளை இன்க்ரீஸ், அட் வாட் ப்ரைஸ் டு செல் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் எனி டிஸ்ரப்ஷன் இன் பிஸ்னஸ். இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஒர்க் மெனி அதர்ஸ் ஆர் ஃபாலோவிங் இட் அப், அண்ட் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் இன் ஸ்காட்லாண்ட் his book becomes the basis of a new subject called as economics to evolve. சரியா? Around when he was writing, there was no distinction between microeconomics and macroeconomics. அதெல்லாம் கிடையாது. எக்கனாமிக்ஸ்னா எக்கனாமிக்ஸ், அதில் என்னென்னலாம் படிக்கணும்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஏன் ஆடம் ஸ்மித்தோட எக்கனாமிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்னா, பிகாஸ் ஹீ இஸ் லுக்கிங் அட் தி இண்டிவிஜுவல் லெவல், மைக்ரோ லெவலில் போய் பார்க்குறாரு. Because if you want the wealth of a nation to increase, you need to look at the individual level. You need to look at the markets. அது ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு பார்த்தா போதும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி the literature is increasing over a time. Let's not go deep into what book came after this. Now I want to correlate this to what is happening in the practical world. In 1776, when he was writing this book, when he published this book, parallelly something is happening. Politically something is happening. In 1775, the American War for Independence began, and it is America is getting independent. Right? So 1778, America is writing a constitution. It's drafting a constitution. எப்படி நம்ம இந்தியாவில் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதினோமோ 1949, அதே மாதிரி இதுலேயும் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நவ் கம்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு வர்றப்ப, யூ நோ, ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஸோ மச் அபவுட் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன். பட் அமெரிக்காவோட இதை வந்து ஏன் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாங்கன்னா, பிகாஸ் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஃபைட் அபவுட் வெதர் திஸ் லேண்ட் இஸ் ours or yours. No, it is about an upheaval or a change in the political organization of the people. It is about how to organize people themselves, what pattern to follow, what type of taxation should we follow, what type of authority we should place, whether we should have a king. இந்த மாதிரியான questions எல்லாத்துலேயும் whatever the world was already used to it, அதுக்கான drastic changes கொண்டு வந்தது தான் இந்த American War. That is why we call this as an American Revolution. So the American Revolution has established certain principles, and it becomes the first ever place
to experiment with a new form of political organization called as democracy. Isn't it? You know, right? America is the mother of democracy னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, பிகாஸ் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் டெமோக்ரஸி மூலமாக ஒரு அத்தாரிட்டியை பிளேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ தே ஆர் டிசைடிங் that we should go for democracy. Why they are going for democracy or rooting for democracy is that they have been upset with the existing system of monarchy. இது வேண்டான்றா, this hereditary rule, we are done with it, we don't want, remove it. Then what else? The whole land belongs to the king. The whole land belongs to the king, and the king may anytime take away the land, give it to someone else. Land doesn't belong to you. Understand? This is how the Indian system of ownership was also. All things belong to the sovereign will give it to the zamindar, zamindar will have rule. It was not his or her to possess. Understand? He was establishing his rule. Nalla irundarna, as long as he enjoyed the favors of the king or the authority that was above him, he was able to continue in that property, or else he was removed. அப்போ இது என்னோடது அப்படின்ற கான்செப்டே இல்லை. ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் பிகம்ஸ் த வெரி ஹார்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன். எவ்ரி ஒன் கேன் ஓன் அண்ட் த கவர்மெண்ட் வில் நெவர் கொஸ்டின். இட் இஸ் தேர்ஸ். இட் பிகம்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஃபார் தெம், ஓனிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி. இன் இந்தியா ஆல்சோ வி ஹேட் தட், லேட்டர் வி சேஞ்ச் இட். அதில் நீங்கள் படிப்பீங்க. சரி, அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர்ஷிப் இதெல்லாம் வருது. So what are the economic principles that we need to adopt னு ஒரு கேள்வி வருது எங்க அமெரிக்காவில். அமெரிக்கா at that time is completely against the policies of Britain. Against whom did they get independence? Against the British. Whatever Britain followed, they went against it. If you drive right, we will drive left. அது இன்ன வரைக்கும் போயிட்டு தான் இருக்கு. ரைட்? நீங்கள் இங்கிலீஷே நாங்கள் மாற்றி வேறு மாதிரி பேசுவோம் அப்படின்றான். ரைட்? நீங்கள் அதான் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்க்கும் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்க்கும் ஆக்சென்ட்லேருந்து ஸ்பெல்லிங்லேருந்து எல்லாம் வித்தியாசமாக மாறதுக்கான காரணம் பிகாஸ் அந்த தி எவல்யூஷன் ஹேப்பன் லைக் தட். ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் அமெரிக்கா, தி ஃப்ரேமர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஆல், தே வர் இன்க்ளைன்ட் டூ மச் டுவர்ட்ஸ் லிபரல் தாட், ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு வர்றப்ப, one thing that was suitable for them was Adam Smith's proposal. That the findings of Adam Smith and his insistence on laissez-faire policy. Laissez-faire na, the government should not intervene in the economic activities of the people. They should be a facilitator, not be the one who controls them. The government should never control economic activity, rather it should be an enabler of economic activity. So in the concept la anga varrappa இதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் this Adam Smith writing is a direct criticism against what? The mercantile system that was followed in Britain. Britain and other established countries, empires follow பண்ணதுனால இவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு பதிலா let us have this system, and they are incorporating the principles and elements of Adam Smith into the constitution itself. And the Constitution of America and America is becoming the breeding ground for Adam Smith's philosophies to be experimented with. அங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இவர் சொன்னதெல்லாம் 10 years, 20 years, 30 years of economic prosperity they are able to achieve. இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, எவ்ரி ஒன் இஸ் கிவன் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட். நீங்கள் எதனாலும் பண்ணிக்கோங்க. ஹவு மச் ப்ராஃபிட் யூ ஷுட் மேக், த மாரல் கொஸ்டின்குள்ளே போகவே கூடாது. சார் இதெல்லாம் நியாயமா, அம்பானிக்கு இவ்வளோ சொத்து, உன்னை யார் தடுத்தா, நீ இன்னும் அம்பானி ஆகும். அதுதான் கவர்மெண்ட் பண்ணணுமே தவிர, the government should only look into the question of whether there are any obstructions or whether there are any lack of opportunities for a person மட்டும்தான் பார்க்கணும். என்ன பார்க்கக்கூடாது, இவன் மட்டும் என்ன எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கான் அதை இங்கே பார்க்கக்கூடாது. ஸோ அந்த சிஸ்டம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் there are some who are using this opportunity to experiment, to become big. பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் உருவாகுது. Enormous amount of profit they are able to generate because there is no one to control them. Anyone, whatever the profit they want, they can achieve. அப்போ இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி மேலே America is imposing a faith that individuals are the heart of this democracy
When they grow, the nation will grow. That faith got repaid. 30 years, 40 years down the line, America is becoming a huge country. நல்ல ஒரு wealthy country மாறிட்டு இருக்கு. Around this time, 30, 40 years later, see, any theory that comes, it will always test you. Even though you are hesitant, the orthodox and traditional elements வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. They will not immediately abandon their principles just because something is coming. They will resist as much as possible. But it will take some time. அதனால தான் சில ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியலங்களா, சீர்திருத்தங்களை இம்மீடியட்டாலாம் கொண்டு வர முடியாது. கொஞ்ச நாள் ஆகும், வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். The society to accept it, it will take time. Today questions about sexuality, today's questions about genders going beyond this binary, all of this we couldn't discuss 20 years back. Today Supreme Court is discussing about it, the Parliament is discussing about it. There seems to be a general acceptance that it is about freedom or individual freedom. நம்ம அதில் யாரும் தலையிறதுக்கு இல்லை, இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. The same constitution was there. It is that constitution, on the basis of constitution, we are defending the rights now. But 20 years before, we couldn't defend that, even though the constitution didn't change. What happens? The society matures. அந்த மாதிரி, even Britain, even though the kings and the rulers are not able to accept democracy, things are changing. Right? Here, when the economic systems or the principles are undergoing change, there is a scientific revolution happening parallelly as well. Right? In 1800s, 1810, 20s, இதில் industrial revolution கான ஒரு ground உருவாகுது. Scientific revolution 1700s வந்துருச்சு. But in the heart of industrialized Britain, James Watt steam engine அப்படின்றது தான் ஆரம்பிச்சு the pioneer of all this industries is happening, right? So railways எல்லாமே, right? Industries, assembly units, பெரிய அதாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரி, அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் அப்போ தான் உருவாகுது. See, it is very, very difficult to establish a factory. For example, I'm giving you a proposal that if you can stitch with your hands, you can stitch one cloth per day. But if you are able to do this with the help of a mechanical power that is being propelled by a huge blast furnace with this much horsepower, where coal has to be put in, it has to be fired, that will generate thermal energy. That thermal energy will become mechanical energy and it will rotate. That rotating disc can be converted into a form of an assembly unit. In that we have the flexibility of converting anything that we want. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 50 துணி தைக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். Immediately, this proposal, you have a prototype or an idea. But if you want to make it a viable reality, having that much amount of steam and fire that into a unit, அப்போ அது சேஃப்டியை பற்றி கேள்வி கேட்கணும், அதை எங்கே கொண்டு வைப்பாங்கன்னு வைக்கணும், who will lift it, who will do that, all these questions are there. How much அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் அடுத்த கேள்வி. எல்லாம் ஓகேப்பா, how much அப்படின்னு வர்றப்ப 10 crores ஆகும். நான் ஒரு துணியை தச்சுக்கிறேன் போங்கன்றோம். ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் உருவாகிறதுக்கு when science is aiding, parallelly individuals who rose up in their economic activity, நிறைய காசு சம்பாரிச்சு பயங்கர வெல்தியான இண்டிவிஜுவல்ஸ் நிறையா இருக்கிறாங்க, who were able to capitalize on this new discoveries. steam engine வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த pump, horse powers, this conversion of thermal powers into mechanical powers, இதுக்கான யூனிட்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம், மோட்டார்ஸ் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம், அதை பெரிய பெரிய மோட்டார்ஸ் எடுத்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் செட் பண்ணுங்க. வாட் எவர் பி த காஸ்ட், ஐ எம் ஏபிள் டு, ஐ வில் பே ஃபார் இட். லெட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹவ் அ மார்க்கெட் இன் ஹியர் ஒன்லி, த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் அ மார்க்கெட். ஐ வில் ஃபினான்ஸ் ஃபார் இட். 10 கப்பல் விடணுமா வாங்குறேன் நான். லெட் அஸ் ப்ரொடியூஸ் ஹியர் 50 garments per day
and sell all those garments in India, in China and anywhere that's possible. Let's capture markets. இந்த மாதிரி திங்கிங் வருது. அதுக்கான காரணம் என்னன்னா, people individually are becoming bigger and bigger. They were amassing wealth. So in 1850s, let's say 20 years down the line, if you could see, in America becomes industrialized, even Britain is becoming industrialized. நிறைய industries வருது. This industries is generating a new kind of societal upset. எப்படி நடக்குதுன்னா, யாரால இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ண முடியும்? நல்லா பாருங்க. இப்போ 1800s வச்சுக்கோங்க. In 1800s, let's say a person in America is given utmost freedom to do whatever he can. 10 years down the line, see, everyone is given a fair chance of running the race, but not all can qualify. Understand? Just because opportunity is given doesn't mean that everyone is going to have the same outcome. But it is a bounden duty that we should find that at least the opportunity is given to all. The outcome is going to be different. India as a country, in the constitution itself, we are not able to promise the equality of outcome. We may promise an equality of opportunity, not equality of outcomes. Right? We can call ourselves to be an equal society, to be an advanced country, only when we are able to also achieve an equality of outcome. That's a very, very far call, where national development has to progress towards that goal at least. சரியா? ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப some people start, some fail, some are becoming okay. இப்போ நல்லா நடக்குது பாருங்க. The one who's failing in business will have so much of debt. He has to repay his debt. Then he has to sell his entire thing that he has collected. To whom will he sell? The one who has been successful. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவன் வாங்கிட்டான், லேண்டை வாங்கிட்டான். அடுத்து லேண்டையும் வாங்கியாச்சு, டெட்டும் போய் கட்டணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? ஐ எம் ஃபெயில்டு பிஸ்னஸ் மேன். வாட் வில் ஐ டூ? I will become a laborer in whose industry? In the factory of the one who has been successful. Now this success is giving certain people enormous power and prosperity with which they are able to defeat all. என்ன அப்போ இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு ஃபேக்ட்ரின்னு ஒன்று வருது, ஒரு let's say there is an ABC factory. That ABC factory is producing 50 garments ஒரு நாளைக்கு. 50 garment produce பண்றான். Let's say I am also having the same opportunity. Government is not going to come and interfere. Can I compete with that? இன்னைக்கு நான் எனக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். Can you compete with the Reliance industry? There will be someone coming in the next 10 years. But let's say, is it realistically possible for you? Just because you have an opportunity? Yeah? அவன் பண்ணுறதை உங்களால் பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் ஒரு லேண்டை வாங்கியிருப்பீங்க. லெட்ஸ் சே ஈவன் தோ யூ கம்பீட் வித் தெம், உங்களுக்கு ஒரு ரோடு போகும், அந்த லேண்டை அவன் வாங்கிடுவான். Right? So cutthroat competition was happening. People were not able to survive. Only the few were getting rewarded. This happens 50 years down the line because success is breeding success. Those who failed are never able to succeed again. But this is leading to a very high inequality in society. Industrialists are the ones who are now making the call. எங்க போனாலும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் தான் இருக்கான். இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் சொன்னாதான் வேலை நடக்குது. ஃபேக்ட்ரிஸில் நீ எவ்வளோ வேலை பார்க்கணும் என்னன்றதை he is deciding. How much you should work, how much you need to get paid, how many hours you need to work, உங்களுக்கு லீவ் இருக்கா இல்லையா, everything is deciding, and a person is, let's say, bereft of everything. எதுவுமே இல்லாமல் is only having his work and his labor to sell. இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல, where Adam Smith's laissez-faire policy, where the government was only a watcher, ஆடியன்ஸில் ஒரு ஆளாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறான். ஆனால் this is leading to inequalities. People who were living in the urban areas where more industries were getting set up were living in pathetic squalid conditions. இன்னைக்கு இருக்க ஸ்லம்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை விட மோசமாக people were living. If you just go through the 1850s ஓட டாக்குமெண்ட்ரிஸோ பிக்சர்ஸோ எதையாவது நீங்கள்
அல்லது ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் இந்த மாதிரியான லிட்ரேச்சர்லாம் they were describing about the places of Europe at that time, England at that time, London at that time. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் சில நேரம் in certain areas if you go how pathetic conditions will be அதை விட மோசமாக இருந்திருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு someone see when things are going bad someone will rise to the occasion, isn't it, to speak about it. So someone is rising here in this occasion to find fault with this laissez-faire policy. Unlimited freedom and unlimited liberality has given chance for everyone, but what it has, the outcome was that there are only who are having so much of money with them that they are the ones who have the capital, others are having nothing at all, and the ones who are having capital, they are ruling the world today. Capital இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஊரில் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியே பண்ண முடியும், அவன் தான் எல்லாமே, மற்றவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை. Of the entire world today is only having a dichotomy of the capitalists versus the other ones. அப்போ இதை கார்ல் மார்க்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஜீனியஸ் உள்ள வந்து என்ன எழுதுறாருன்னா கேபிட்டலிசம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உள்ள கொண்டார். தி எக்ஸிஸ்டிங் கைண்ட் ஆஃப் philosophy or the economic principle that was built into that world, he is criticizing that system. Just as Adam Smith criticized mercantilism, Karl Marx is saying that the system that we are following right now is a capitalism system where the rich can amass as much riches as possible at the expense of the other. And those who are having money will have properties. All the others will have no property at all. The world is only divided into two class of people, the propertied class versus a non-propertied class. And he's saying, the proletariat and the bourgeois class. Okay, those who have studied sociology and political theories, you might know. Right? The bourgeois class na the upper rich class in solita, the proletariat na the poor class, poor unpropertied class. These are the two class of people. The one will always oppress you. The bourgeois, the upper class, or the propertied class will always be the oppressors. The oppressed will be one from the lower class. So, rendu class division, the society is divided into the class based on the economic power they have. One is having so much of economic power, others ku economic power illa. இந்த ரெண்டு பிரிவு தான் இருக்குன்றார். சரி, என்னதான் solution? Just as Adam Smith brought about a solution, even Karl Marx should have brought a solution, isn't it? The solution that he brings out is very radical. என்ன சொல்றாருன்னா, all the root cause of this is because of the ownership of property. We may improve the society's condition. எப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னா, இந்த பிரைவேட் ஓனர்ஷிப்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். See, Adam Smithோட philosophy laissez-faire, they didn't go into the question of this. They wanted to promote private property. But Karl Marx என்ன சொல்றாரு, private property ன்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு inequality is persisting. The rich class will always work for their benefit. They will never fear to exploit the poor class. They will grow rich at the expense of the lower class. The lower class will become poorer every day. They will become paupers. Pauperization அப்படின்னு ஒரு தியரிலாம் சொல்றார். They will become poorer. The embourgeoisement theory, the rich will become richer. இன்னைக்கு நம்ம சொல்ற அது, ஐ திங்க் அது படத்துலலாம் யாரு ரஜினிகாந்த் சொன்ன டயலாகா அது, சிவாஜி படத்துலையா இதில் வந்திருக்குமே ரொம்ப ஃபேமஸா, சிவாஜி படத்தில் தானே வந்திருக்கோம். ஓகே, ரிச் வில் பிகம் ரிச்சர், போர் வில் பிகம் போரர். அது வந்து என்னன்னா கார்ல் மார்க்ஸ் சொன்னது. ஓகே, ஸோ அவர் என்ன, வாட் இஸ் த தியரி தட் ஹி ப்ரொபோசஸ் நவ்? லெட்ஸ் சே கேபிட்டலிசம் இஸ் அட் ஃபால்ட். என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு? He is promoting an alternative theory called as communism. He didn't name it as communism. Understand, that's the beauty of all these isms. The one who's framing them, they will not bring a name for it. 40 years later, தான் நம்ம அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுப்போம். ஆடம் ஸ்மித் கேபிட்டலிசம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணல. But what Adam Smith's philosophy led to, the establishment of capitalism. Okay, fine.
So what is Karl Marx theory? He says that government should control everything. அப்படியே லைசஸ் ஃபேருக்கு complete contrast. No property should be held by an individual. Every property should be to the government. And no one should be allowed to become so rich. No one should be allowed to become so poor. Every task has to be given to that person. இதுக்கு எப்போ மாற்றம் வரும்னா, the world will not change as long as the upper rich class continue. So when will it change? When will communism or communal living or feeling of oneness come together அப்படின்னா, it will all lead to a situation. என்ன மாதிரி situation வரும்னா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஏன் இது கண்டினியூ ஆகுதுன்னா, people are not able to understand their exploitation. For example, women will not be able to understand how much exploitation they undergo and will be in fact willing partners to it. சரிங்களா? அந்த மாதிரி பல வருஷங்களா அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல. So it is not easy to overthrow capitalism one day. We need to educate how much you are getting exploited, and the feeling of unity and solidarity among the labor class. Once it becomes strengthened, they will overthrow the upper class, and it might be even a bloody overthrow. Bloodless revolution ஓ மகாத்மா காந்தி மாதிரிலாம் அவர் சொல்ல. அவர் என்ன சொல், ப்ராக்டிக்கலா ஒருத்தன் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து அவனை அடிப்பீங்க. So when you come to the understanding that in a particular year this particular company has made a profit of 6,000 crore while giving you a hike of 2% per year, and the inflation level have increased by 10%, you will feel that this is what the company is doing. But what the company claimed to you, we are having so much of loss this year, we will not be able to increase your salaries anymore. இப்படின்னு சொல்லிட்டு in the year end they are having 6,000 crore rupees as profit. The profit you have earned because of the laborers. Without laborers, இப்போ இங்க பாருங்க, all of them are having interdependence on each other. The capitalists cannot operate a factory without the laborers. The laborers are also dependent. ஆனா in this interdependence, who is having the upper hand? Capitalists. Just because I am owning the factory, whatever laws I set, you have to follow. நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அதான். அதான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல, 100 ரூபா சார், ஒரு நாளைக்கு 300 ரூபாலாம் இன்னைக்கு 300 rupeesன்றது ரொம்ப ரொம்ப லோ ஆயிடுச்சு இல்லையா? கவர்மெண்ட் மன்ரேகாலே 250க்கு மேலே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனால் இன்னும் சம் ஆர் ஒர்க்கிங். ஆனால் ஏன் நம்மளால் இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு கம்பெனியில் போய் எனக்கு பே ஹைக் வேணும்னு சொன்னால் கொடுக்க மாட்டான். எதுக்கு? நீ இல்லைன்னா someone else will come there, right? அது ஐ திங்க் பரிதாபங்கள்ல ஒரு காமெடியாக சொல்லியிருப்பான்ல, எங்கள் சித்தப்பாலாம் 80 ரூபாய்க்கு ஒர்க் பண்ணுவார். See, this kind of things are happening because people are so dependent on money and the money is coming from them. அவங்க என்ன கொஞ்சமா very narrowly through the funnel whatever they let out, that is what is coming to the labor class. So ரொம்ப radically இதை எழுதுறாரு, and he is predicting that there will be a bloody overthrow, and then the society will become calm, everyone will have equal resources, will become equal society, there will be no oppression, exploitation, nothing will happen because there is no property at all. இண்டிவிஜுவலான அந்த ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒன்று இருக்கிறனால தான் எல்லா பிரச்சனையும் சொல்லிட்டு அவர், that's his theory, right? Fine. Now, just as Adam Smith's theory was adopted by many countries, we could have normally expected that 1850s அப்புறம் communism should have been accepted in other countries at least, but it was not. It took many years for communism to be experimented. How many years? 1850sல இருந்து 67 years, 1917 மேல தான் in Russia, for the first time in the USSR, Russian Revolution மூலமா they are experimenting with the principles of Karl Marx, and that too in a very different way. I'll come to that later. An alternate theory of communism is not able to supplant capitalism, which means that either capitalism is too strong or communism is too weak. ரெண்டு தான் நடந்திருக்கும்.
As of now, we can say that capitalism had in fact enabled its tentacles so wide that it was not able to give up. And whatever was given as a forewarning by Karl Marx, they were changing accordingly. இப்போ என்ன சொல்றானா, நீங்களே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டான், உடனே யூ வில் ஃபீல் தட், isn't it? Women are subjected to a patriarchal society. Then what is it? There is a simmering discontent now. உங்கள் வீட்டில் போய் 10 நாள் அவங்க அம்மாட்ட, அம்மா உங்களை இந்த சொசைட்டியை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்குமா அப்படின்னு சொன்னால், இவ்வளோ நாள் அந்த அவேர்னஸே இருந்திருக்காது. இனிமேல் அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பாடுறேன். ஆமாம், ஒரு தண்ணி எடுத்து கொடுக்கலன்ட்டு இவர் என்னைக்கா நம்மளுக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுத்துருக்காரா அப்படின்லாம் கேள்வி வரும், isn't it? So you'll get to know an awareness of your exploitation at that time. அப்படி இருந்தப்போ capitalism என்ன பண்ணுச்சுன்னா, it diluted itself. For example, the capitalists or the ones who are running factory were now able to see that they're able to see. அப்போ என்ன பண்ணா, காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறான். Laborers are become forming unions because of this writing. லேபர் யூனியன்ஸ் வேணுன்றா, அதுக்காக பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஸ்ட்ரைக்லாம் நடக்குது. இந்தியாவில் கூட 1885 ஃபேக்ட்ரி ஆக்ட்லாம் கொண்டு வந்தோம், வேர் வி ஹேட் டு கிவ் கன்செஷன்ஸ் டு த லேபரர்ஸ். சரியா, ஒர்க் டைம் எல்லாம் குறைச்சோம், எங்களுக்கு 2 நாள் லீவ் வேணும்னு சண்டை போடுவோம், எல்லாமே நடக்குது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் த ஒன்ஸ் த கேபிட்டலிஸ்ட் ஆர் ரன்னிங் த ஷோ ஆர் ஃபைண்டிங் தட் தி cannot always have the upper hand and giving them concessions. It may not be a great concession, ஆனால் சின்ன சின்ன கன்செஷன். ஒரு மேனேஜரை போடுறான், நீ அதை பார்த்துக்கன்றான். சில கம்பெனிஸ்லாம் யார் ஓனர்னு அவங்க தெரியவே தெரியாது, அப்படி தான் ரன் பண்ணிட்டு இருப்பான் இன்ன வரைக்குமே. Who is the owner? No one would know. They would never have seen the owner of that company. The manager will be responsible. Who is the manager? He is also a laborer, but given a differential payment. That's it. But the manager will never ever take sides with the laborers. Understand? இந்த மாதிரிலாம் இவங்களுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுறான், டிவிஷன்ஸ் போட்டு, ஸ்பெஷலைசேஷன் போட்டு, இந்த யூனிட்டுக்கு இந்த யூனிட்டுக்கு எந்த விதத்துலையும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரிலாம் போட்டு, all of these things they are doing just as to prevent any kind of discontent. அதனாலேயும் நடக்குது. Still capitalism was continuing because it was showing its benevolent face at times. What was so an important challenge to this capitalism didn't come in the form of alternate theories, didn't come in the form of critical writings. It happened in 1929 in USA itself. என்ன நடக்குது 1929ல? 1929 USA. What happens? Very good. என்ன நடக்குது? Okay. So we will discuss about all of that. Maybe you may not be aware of this. ஒரு situation நடக்குது, Great Depression அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட், இதை பற்றிலாம் நான் அப்புறமா பேசுகிறேன். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் Great Depression அப்படின்றதெல்லாம், what a depression is, what is that economic condition. Let me just give you certain facts so as to visualize the situation. 3% was the unemployment rate. That is, out of 100 that are willing to work, only 3% are not able to land a job. Post-depression, 25% were not able to find a job. The average incomes of all people were falling in 3 years by 40%. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களோட சம்பளம் 1 லட்சம் ரூபானா இன்னைக்கு 60,000 ரூபா ஆவரேஜா எல்லாருக்கும். ரைட், எக்கனாமிக் growth, ஒவ்வொரு வருஷமும் growth, GDP growth was at -13%. Right, still more critical thing. பாட்டோடு தான் ஓடட்டும். So these are just some symptoms of how Great Depression looks like. நம்ம இன்னைக்கு -3% போயிட்டாலே அவ்வளோதான், மைனஸ்ன்னு போயிட்டாலே 0ன்னு வரட்டுமே. 0% growth.
or 1% growth, immediately you will find so much of problems. You will find political chaos, opposition asking the government to resign. All of this will happen. ஆனா -13 இயர் ஆன் இயர் 2-3 வருஷம் அப்படின்னா பாருங்க, ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ்ட். ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் எந்த அளவுக்கு நடக்குதுன்னா மைனஸ், அதாவது ஒரு சென்செக்ஸோட வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி சென்செக்ஸோட வேல்யூ சார். ஓகே, ஸோ சென்செக்ஸோட வேல்யூ இன்னைக்கு வந்து 70,000 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்ல. 2 வருஷம் கழிச்சு அப்படியே பாதியாக வந்து நிற்கிது 35,000. ஸோ இந்த மாதிரி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வேர் அன்ஹர்ட் ஆஃப், வேர் அன்டாக்குமெண்டட். இதுக்கு முன்னாடிலாம் நடந்திருக்கு, பட் அந்த கிங்ஸ் ரூல்ஸ் இருந்தனால ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இந்த 100 years or 200 years of democracy, experimentation with capitalism, there are many people who have become rich, so much of steady growth, wealth, prosperity. America is known to be a land of opportunities and wealth. In the heart of this, when such a situation struck, no one was able to predict it. நீங்க நினைச்சு பாருங்கப்பா, 25%, 3%லேருந்து 25% of people were unemployed. Now there is no chance that you could recover your family. You have to pay debt. Suicides were happening, right? Mass suicides. எப்படி உங்களால கோப் அப் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்? That is why we call this situation to be a depression phase, economic depression. இங்க என்ன வருதுன்னா, this didn't happen in India. Great Depression didn't happen in any of the colonies. Great Depression happened in USA, which claimed itself to be the most liberal and the country where laissez-faire was speaking up. Anyone can come and do business. They will not question you. They will not. It will be steady for you. உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்களோ பண்ணலாம். அப்படி ஒரு கண்ட்ரியில் ஏன் இது நடக்குது? You can't find the government to blame. கவர்மெண்ட்டை பிளேம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா பாலிசிஸ் எதுவுமே போட மாட்டான். எதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க, அப்படிதான் இருக்கும். Where is the blame to be? People started to study about it. And they felt that over years, என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த டிப்ரெஷன்ல let's say this is the factory, or let's say the capitalists. Okay, so the capitalists are there and here are the consumers. There will always be a case of fewer capitalists versus too much of consumers. அப்படிதான் இருக்கும். அந்த fewer capitalists என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, bulk of the wealth they will be having. அது அன்னைக்கு இல்லை, எல்லா நாளும் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. ஈவன் இன் இந்தியா தட்ஸ் த கேஸ். த டாப் 1% ஆஃப் இந்தியா ஆர் ஹோல்டிங் மோர் தென் 77% ஆஃப் த வெல்த். டாப் 1%க்கு 77% வெல்த் வந்துட்டு தான் இருக்கு. சரியா? ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ தே ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் ஃபேக்ட்ரி, தே ஆர் செல்லிங், தே ஆர் த லேபரர்ஸ், தே ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் ரிசீவிங். இப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ரிசோர்ஸ் வில் கம் அப் அண்ட் டவுன், isn't it? But in this resource, gradually you can find that monetary resources or money is flowing from here to here. நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ரன் பண்ணுறீங்க, ப்ராஃபிட் வில் கம் டு யூ. ப்ராஃபிட்டை வச்சு திரும்ப எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணுறது ஓகே. பட் லெட்ஸ் சே ரிப்பீட்டட்லி when there is an underlying layer of exploitation, ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்றதை விட உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரில உங்களோட வேலை என்ன. ஆஸ் அ கேபிட்டலிஸ்ட் நான் எந்த அளவுக்கு சீப்பாக என்னோட லேபரர்ஸ்க்கு பே பண்ணிட்டு எந்த அளவுக்கு ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் ஐ கேன் ஜென்ரேட், ஐ வில். தேர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் இட். ஐ வில் கீப் டூயிங் தட். பட் வாட் ஹேப்பன் ஓவர் திஸ் டைம் இஸ் தட் த கன்சியூமர் கிளாஸ் as a whole, I'm not talking about one particular industry, as a whole, this consumer class was slowly losing its purchasing power. And this capitalist class also was keep on expanding and expanding. They were giving stocks, many of these things they were doing. எந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஸ் மூலமாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமோ, 10 கம்பெனி 20 கம்பெனி போடுறான், வேல்யூ போடுறான், ஷேர்ஸ் விற்கிறான், அது மூலமாக காசு வாங்குறான். All of this they were doing. In 1929, when the market behaved a little bit differently and when everyone ஒரே நாளில் நிறைய பேர் ஷேர்ஸை விற்கிறான், எனக்கு காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, it leads to a crash. When it is leading to a crash,
all capitalists now find that the value of that company has come down. அப்ப என்ன பண்ணணும்? The value, the profit of the company has come down. Now they will have to terminate their employees. Already employees itself and the consumers itself are not having power to purchase. இப்போ அவங்களுக்கு வேலையும் இல்லைன்னா அப்போ என்ன நடக்கல இங்கே? see, this is the cycle of production versus consumption, isn't it? These two will be happening in a cyclical way. Sometimes some will gain, some the other will gain. இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். The wheels will be rotating. But these wheels got stuck. We are not able to know where the problem was. இதனால வந்துச்சா நம்மளுக்கு தெரியல. But somewhere the problem is. In 1936, another economist, his name is John Maynard Keynes. Okay, have you come across this name? யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Okay, John Maynard Keynes, right? He is also from Britain. அவர் இங்கிலீஷ் எக்கனாமிஸ்ட். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவரோட தியரி பார்த்துட்டு is saying that one of the reasons why we failed to see this depression is because we didn't look on the macro aspects of what was happening in the country. இப்போ macro aspect na enna? What happened to the overall consumers? What happened to the entire money? So what is the supply of money? போன வருஷம் வரைக்கும் எவ்வளவு பணம் இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் எவ்வளவு இருக்கு? What is the overall growth? Not the growth of a company. What is the overall growth of this entire country? What is the aggregate demand? How much is the unemployment rate of the entire country? How much is the inflation rates of this entire country? These kind of questions, if we could have given focus on, maybe we could have known earlier that this crisis was waiting to occur. எங்க லீக்கேஜ் ஆகுதுன்னு தெரியாம இருக்கிறனால தான் நான் போயிட்டே இருக்கு. கப்பல் போயிட்டே தான் இருக்கு, நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கும். சடன்லி ஒன்லி இட் வில் சடனாலாம் டக்குன்னு உள்ள போகாது. வாட்டர் லீக்கேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள வரும், வெயிட் தாங்காம தானே a ship will sink. We didn't know that we were sailing a sinking ship. So இனிமேல் நம்ம இது பண்ணோம்னா we have to give focus on the macro aspects of economy. But till now, what were the economists doing? If we look at the precedence of Adam Smith's model, Adam Smith oda centrality enna? Individual, isn't it? So individual nu paakarappa, how is he consuming, what is it? அப்ப அதுல என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா invisible hand theory. So what will microeconomics focus on அப்படின்னா, see, we didn't, even in 1936, we didn't have a subject or distinction called as micro and macro. சரியா? என்ன நம்ம பேசுறோம்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது ஏன் சொல்றோம்னா, ஜான் மேனர்ட் கெய்ன்ஸ் என்ன சொல்றாரு, இனிமேல் எல்லாத்தையும் அந்த அக்ரிகேட் லெவல்ல எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். இந்த அக்ரிகேட் லெவல், இந்த டோட்டாலிட்டி only when we observe we may get to know things. This is where the traditional economics and a new economics comes. New economics is what we call as macroeconomics. That is why, as she said, John Maynard Keynes is called as the father of macroeconomics, just as Adam Smith is called as the father of economics. Adam Smith சொன்னதுக்கு அப்புறம் நிறைய லிட்ரேச்சர், because it's more than 150 years, isn't it? 150 years ஒரு சப்ஜெக்ட் எப்படிலாம் இவால்வ் ஆயிருக்கும். What did they focus on அப்படின்னா, price எப்படி செட் பண்ணும், கேம் தியரினா என்ன, there are many things, production possibilities. Okay, production possibilities, எப்படி possibilities of production, utility theory, இந்த மாதிரி தியரிஸ்லாம் இவால்வ் ஆகுது எதுல, இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்குள்ள, ரைட்? Macroeconomics emerges only after 1940s. So what do they look at now? GDP, employment, supply of money, right? Money supply, overall trade. India last year எவ்வளோ ட்ரேட் பண்ணோம் ஒரு கண்ட்ரியோட?
ஒட்டுமொத்த ட்ரேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு கூடி இருக்கு, குறைஞ்சிருக்குன்னா அப்போ நம்ம அடுத்த வருஷம் எதா பண்ணணும். ரைட்? ஹவு மச் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், இதெல்லாம் பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ தீஸ் டூ இஸ் கெட்டிங் டிஸ்டிங்க்ட் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் டு எமர்ஜ். நவ் இது ரெண்டும் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை, philosophy is also changing, isn't it? அப்போ கேபிட்டலிசம்ல why capitalism failed? Because they failed to look at macro. இப்போ மேக்ரோவை பார்த்தா மட்டும் போதுமான ஒரு கேள்வி இருக்கு. Let's say, let America continue to go on its capitalism. Just look at macro. It will solve the problem? No, the problem will continue. Maybe we can avert a crisis, but capitalism itself will not be the solution. Therefore, Adam Smith's model failed not due to the rise of Karl Marx, but failed because of depression. Depression is becoming the biggest critic of Adam Smith's laissez-faire policy. So John Maynard Keynes is writing that if America has to bring itself back, only one entity can revive the economy, and that is the government. Because individuals now have no power themselves, companies have been bereft of money, no one can take a loan, no one is having the willingness to work. Good times ellame, but depression, literally people are undergoing through a depression here. Now who is to revive? யார் காசு ஜெனரேட் பண்ண முடியும், யார் கடன் வாங்க முடியும்? Therefore he is vouching, advocating for a higher role of the government. Whenever we should look at the macroeconomics, and if you find that the demand of overall demand has come down, that the government should do efforts to increase the demand. Maybe by itself it can create a demand by coming into the economy and buying products, by selling things, whatever it is. And the equilibrium odayada madri vela paakkanum. That doesn't mean that John Maynard Keynes is asking for an overthrow of capitalism. He is saying that look into the capital aspects, and the government should also play a key role. The absence of government will always make capitalism doomed. Now things are changing. And every country now is adopting a practice where the government will play a key role. So you might have heard about countries like capitalist countries, communist countries, socialist countries and all. So immediately if I say capitalist country, what comes into your mind? China will come. Capitalist country, what comes into your mind? America will come, Britain will come, all of this. But that's in fact factually saying it is wrong. Because we do not have a strict compartment today. ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் போட்டு USA ஃபுல்லா கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி. கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரினா என்ன தெரியுமா? கவர்மெண்ட் ரோலே பிளே பண்ணக்கூடாது, அதான் கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி. ஆனால் ஏன் இன்னைக்கு அமெரிக்காவை அப்படி சொல்றேன்னா, பிகாஸ் அமெரிக்கா ஹஸ் எவால்வ் லைக் தட். போஸ்ட் கிரேட் டிப்ரெஷன் தே ஹாவ். இன்னைக்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் ஹெல்த், கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ், என்னென்னமோ கொடுத்துட்டு தானே இருக்கிறான். இந்தியா மாதிரி இல்லைனாலும் சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் தே ஆர் கேரிங் அவுட். American. Can you say that China is a communist country? But are there no private players, no companies? சொல்ல முடியுமா? அலிபாபான்ற ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கம்பெனி பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். Today you can find how many companies are there, mobile manufacturing companies are there stemming out of China. They are not government owned. Then why do we call them as communist? Because they were communist once. But right now, there is no country that can be said that it is purely a capitalist country, purely a communist country. So, எல்லா countries எதுக்குள்ள போறாங்கன்னா mixed economies. Countries are ஆனா இந்த மிக்ஸ்சர்னா என்ன? மார்க்கெட் தான் ஃபுல்லாவே பார்க்கும்ன்றது தான் என்னது கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி. ஸோ மார்க்கெட் எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ மார்க்கெட் பிளஸ் ஸ்டேட் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் மிக்ஸ்ட் எக்கானமி. In this mixed economy, if there is so much of emphasis for market, we can call that as a market-based economy or a capitalist economy. If there is so much of emphasis for governments, then we can call that to be a communist economy. But இன்னைக்கு அமெரிக்கான்றது கேபிட்டலிஸ்ட்,
சைனான்றது கம்யூனிஸ்ட்லாம் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலி, right? But it is not wrong to write like that because we can identify them in that way, but not a strict compartmentalization. Okay, so today when we have modeled India, so what can we call India as? India enna madri economy? India is a mixed economy. Adula socialist economy nu kuda solluvaanga, right? Socialist economy yen solrana, government will undertake certain economic activities with societal welfare in mind. We are not a communist. Communism socialism கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு. ஐடியாலஜிக்குள்ள இன்னைக்கு போய் பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ மிக்ஸ்ட் எக்கானமி, மார்க்கெட் எக்கானமி, கம்ப்ளீட் ஸ்டேட் எக்கானமின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா கேபிட்டலிஸ்ட், கம்யூனிஸ்ட் இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ இந்த கேபிட்டலிசம், கம்யூனிசம் இது எல்லாமே had derived because of the economic evolution over time. சரியா? And today what we have seen is, by tracing the important aspects of economic history, how the subject got evolved, அது என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வந்துச்சு, what effect that it had on the society, what are the challenges to that system of thought, அது எப்படி மாறுச்சு, இது எல்லாமே பார்க்கும். Maybe if, let's say, communism also would have prevailed if the experimentation was good. Understand, communism failed in a period of 10 years. 10 yearsலையும் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்து ஃபெயில் ஆனதுனால தான் it was not a worthy opponent of capitalism. If Russian revolutionல ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்து மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே. And today if you look at how the government is going in India, we are giving more importance to the market, not to the state. In the last 10 years, LPGன்னு ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறம் liberalization, privatization and globalization. Now liberalization na enna, right? All of this has to be seen in the, not in individual liberal. Individual, the constitution says that we have liberty, adula endha maatramum illa. Appo indha liberalization, privatization enna, whatever the government was having as a role, it was still coming out from it. The government was a socialist country, for India was a socialist country. Now slowly it has changed its stance. We are giving more importance to market. We feel that markets are better, are efficient distributors of income rather than the government. Government may distribute, but there are plenty examples to criticize it, right? One such example that you can have is the whole idea of, let's say, the nationalization of Air India and the monopoly of telecommunications. These two examples stand before you as a testament of why government's participation alone will not make that particular stream more effective, right? Air India, we took it from Tata Airlines and we nationalized it, thinking that if we give it to the private, they will take enormous profits. But no single person in India could give this testament or can have this, can say this to the world that the first flight I took was in Air India. அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்? ஏர் இந்தியாவில் ட்ராவலே பண்ண முடியாத அளவுக்கு தான் ஃபீஸும் இருந்துச்சு. ஸோ ஹூ டெமோக்ரட்டைஸ்ட்? அப்போ எல்பிஜி வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா நம்ம லைசன்ஸ் கொடுக்குறோம். There are many players coming in. Kingfisher Airlines is coming, Indigo is coming. All of them have come and they've made the rates very, very cheap. That is why an average person is able to fly today. If Air India was the only player, still it would be 20 more years for commoners to fly. BSNL, it is a cheaper service, but what about the efficiency of it? Do you think BSNL, only the government was able to give you telecommunications? They were the ones giving broadband, they were the ones giving telecommunications, but did it democratize the way in which you consumed data? It required Jio to come in and give you free data so that people may use it. If you look at the average consumption of data before Jio and after Jio, drastic changes happen. அப்போ என்ன பார்க்குறோங்க? Market is more important. It may give rise to inequality, but what has it given you? அப்படின்னு ஒன்று பார்க்குறோம்ல. இனீக்வாலிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் இதனால பண்ணிக்கலாம், மேபி லேட்டர். You tax the rich, give it as distribution. Right now, if you come and don't allow the private, that sector will become inefficient.
and therefore we are balancing it. The government today, from the words of the Prime Minister himself, he has explicitly said that government is following a policy of minimum government, maximum governance. So minimum government, now what does it mean by that? Wherever the government isn't having a role, they have to exit. Even so, he goes so far to the extent of saying that the government has no business to do business. Right? These are the words of our Prime Minister. The government has no words to do business. Therefore, what are we changing our economy towards? We are increasingly changing the orientation of India as a market-driven economy rather than a state-controlled economy. Okay, so we've seen the mix, we've seen why macroeconomics evolved. In the macroeconomics, the economic philosophies can connect panni sollirukren. So I think this one class would be enough to do justice, or let's say to speak a little bit about this discipline of economics. And we are not going to study this discipline subject நம்ம படிக்க போறது கிடையாது, because microeconomics தான் ரொம்ப அதிகம் அதுல. What we are going to focus for UPSC is macroeconomics. So from the next class onwards, we'll dive straight into the topic of the first macroeconomic theme, that is economic growth and GDP. Okay, thank you. So any doubts for you? మీకు என்ன சார் டவுட் அப்படின்றீங்களா? கதை போச்சு, கவனிச்சோம், பாதி பேர் தூங்கணும். அருண் இப்பதான் எழுந்திங்களா? யா, நீங்க போலாம்ப்பா. தேங்க்யூ. வேண்டாம்ப்பா, அது சிலது மட்டும் நான் சொல்றேன், எல்லாம் நான் வேண்டாம். ஜஸ்ட் என்சிஆர்டி புக்ஸா? என்சிஆர்டியில் எல்லா புக்ஸும் வாங்காதீங்க. சரி, நீங்க அங்கன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வேணும்னா எக்கனாமிக்ஸ் 9th இந்த புக் சொல்றீங்களா? நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் புக் கேட்டீங்கன்னா we will provide you. சரிங்களா? அதை தாண்டி வேற ஸ்டாண்டர்ட் புக்லாம் தேவை. என்சிஆர்டி மட்டும்னா அந்த பண்டிலே வந்துருங்களா உங்களுக்கு? அந்த பண்டில் வாங்கலாமா இல்லாட்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ உங்களுக்கு இட் இஸ் நாட் அ பிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் யூ, நீங்கள் பண்டில் வாங்கி வச்சுட்டு இது வேணுன்றதா சின்ன சின்ன ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கு அது பெரிய விஷயம் இல்லை, நம்ம பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் யூ டேக் அ பண்டில். எதுக்கு ஒன்று ஸ்கிப் பண்ண தேவை, அதில் எதை நம்ம சொல்கிறோமோ அதை மட்டும் நீங்கள் படிங்க. சரிங்களா? இல்லை நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம், எது தேவைன்னா மட்டும் 11th எக்கனாமிக்ஸில் 11th புக்கு அது மஸ்ட்டு. 12th மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக். 9th 10th வேண்டாம். சரி, நேர்மை உங்களுக்கு வர்றேன்ப்பா, 5 minutes பேசிட்டு வரேன். அது எப்படி இருக்குன்னா, அது டெய்லி பேசிஸ் 11:30க்கு மேலே இப்போதைக்கு டெஸ்ட்டு தான் வந்து எவ்வளோ இருக்கான் 2000 அல்ல எல்லா புக்கும் இருக்கும்.
3000 வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா எப்படியும் நீங்கள் தனித்தனியாக வாங்கினாவே 500 ஆகும். அது வாங்கிக்கோங்க. திருப்பி சும்மா ஒன்று வச்சுட்டு ஏதாவது வேணும்னா சில புக் எல்லா புக்கும் படிக்கணும்னு இல்லை, படிக்கவும் மாட்டோம். அதான் ரெஃபரன்ஸுக்காக நீங்கள் அந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே வாங்கிக்கோங்க. எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லையா? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் போகலாம். அதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்க 11th மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. அந்த இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மென்ட் ஒரு புக், அத ஃபுல்லா சும்மா படிங்க. ஓகே கேஷுவலா படிங்க. அது ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சில இதெல்லாம் அவங்களே ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் என்னன்னு படிச்சு வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி கிளாஸ்க்குள்ள என்ன பண்ணணுன்றது நம்ம கிளாஸ் போக போக படிங்க. ஓகே சரி, தேங்க்ஸ். அதை வால்யூம் வச்சு விடு. ஸ்ட்ரீமிங் ஆஃப் பண்ணு. ஸ்ட்ரீமிங் ஆஃப்.